have come here when the hernia camp is going on. I was a senior consultant in St.Theresa Hospital for more than 30 years, and our students, Dr. Varun Raju, who is now HOD in the surgical department, has conducted this camp, and it was a great success. I wish St.Theresa Hospital will conduct many more such programs in the future. And I sincerely thanks to the St.Theresa Hospital, Sister Nirmala, and my teacher Dr. R.S. Satwalekar, my colleagues Dr. Varun Raju, Dr. Ramna. Such a beautiful organization, not only for the patient, for the hospital, but everybody, for the society. This hospital has got a strong foundation of serving the society, and to keep its flag high, we will do anything for this hospital. I wish all the success for this hospital. మరి 1995లో ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా అసలు హైదరాబాద్లోనే ఫస్ట్ హాస్పిటల్ డిఎన్బి కోర్స్ స్టార్ట్ చేయడంలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చాలామంది డిఎన్బి డాక్టర్స్ని ట్రైన్ చేసింది. చాలామంది ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా పేదలకు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ తోటి సేవలు అందించారు. ఇదంతా పేషెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఫైనాన్స్ని రొటేట్ చేయడం ద్వారానే మేము ఈ సర్వీస్ని అందరినీ అందించగలుగుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ అవర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సమ్ లిటిల్ మోర్, ఇంకా ఎక్కువగా మేము సమాజానికి సేవ చేయాలని మా అభిప్రాయం. అంతకంటే మాకు ఏమీ లేదు. ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా సమాజానికి సేవలు చేయాలి. ఇంకా ఆరోగ్యపరమైన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. Our hospital from the 1995 onwards, it has been the first institute to start DNB courses in our hospital in the twin cities, and from that time onwards academics have been one of the cornerstone of our hospital, in addition to the quality of services being provided at reasonable prices to all our patients. The academics for surgery department this time has been conducted by Dr. Varun Raju, HOD, and his team of doctors and residents in cooperation with our hospital administration. It's a biannual event. Every 2 years we conduct this from the surgery department. Congratulations to Dr. Varun Raju and team. నేను Dr.T.Varun Raju, head of the department, general laparoscopic surgery ఈ సెయింట్ థెరెసా హాస్పిటల్, సనత్ నగర్, హైదరాబాద్. సో ఈరోజు మేము ఒక వర్క్షాప్, అంటే అడ్వాన్స్డ్ లాపరోస్కోపిక్ హెర్నియా సర్జరీ అనే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాము. ఇది ఈరోజు అంటే 31st జనవరి 2026. సో ఈ దాదాపుగా ఒక 200 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, తర్వాత సర్జన్స్, చాలామంది అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ నుంచి, ఇంక్లూడింగ్ కోయంబత్తూర్, సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి కూడా వచ్చారు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక 3 లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీస్, లైవ్ సర్జరీస్, అంటే ఒక ప్రాపర్ వేగా మేము దాన్ని కండక్ట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలామంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే కమర్షియల్గా కాకుండా సెయింట్ థెరెసా హాస్పిటల్ లాంటి సర్వీస్ హాస్పిటల్స్, అకాడమిక్ హాస్పిటల్స్, దాన్ని కూడా మనం ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పీజీస్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి సరిగ్గా నేర్పిస్తేనే వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్ సర్జన్స్ కావచ్చు. డైరెక్ట్గా మనం రోబోటిక్ సర్జన్స్ కాలేము. సో అకాడమిక్స్ అనేది డెఫినెట్గా మన గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇటువంటి హెర్నియా లాపరోస్కోపిక్ వర్క్షాప్స్ని ఎన్నో కండక్ట్ చేయాలన్నట్టుగా ఆశిస్తున్నాను నేను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు. యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ కాన్ఫరెన్స్, ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఆన్ దిస్ డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good afternoon. My name is Dr. Rajendra Prasad. I am a surgeon. So I studied my MS from Gandhi Medical College. Dr. Varun sir is known to me for last 3 decades. So he is more dedicated and he has been improving in the surgical skills. హెర్నియా సర్జరీ ఎవరైనా చేస్తారు, బట్ ఈరోజు చేసిన వర్క్షాపు వరుణ్ గారికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ. అంటే బయట మనకు ఒక చిన్న స్కార్ కూడా లేకుండా పేషెంట్ని సెకండ్ డే నాడే మనం పంపించేస్తాం. మామూలుగా ఓపెన్ సర్జరీ చేసేది ఉంటే కనీసం ఒక 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల వరకు యాంటీబయాటిక్స్ వాడి డ్రెస్సింగ్స్ అప్లై చేసి తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఎంత చేసినా కానీ ఒక మచ్చ అనేది ఉండిపోతుంది. అలాంటిది కాకుండా మా లాంటి సీనియర్ సర్జన్లు కూడా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. దానికి మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డాక్టర్ వరుణ్ అండ్ దిస్ హాస్పిటల్.
సో మాతో పాటు మా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకొచ్చాము. వాళ్ళకి సర్జరీ లాప్రోస్కోపీ ఎలా చేయాలి, డాక్టర్ వరుణ్ గారు లాప్రోస్కోపీతో పాటు అడ్వాన్స్డ్గా రోబోటిక్ కూడా చేస్తున్నారు. ముందు అలాంటి అవకాశం కూడా ఇక్కడ కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హెల్త్ కేర్ రంగంలో రోబోటిక్ ఏఐ రాకతో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయని డాక్టర్ సురేష్ చంద్రహరి అన్నారు. హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డ సెంట్ థెరీసా హాస్పిటల్లో లాప్రోస్కోపిక్ హెర్నియా శస్త్రచికిత్స విధానంపై లైవ్ వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. హెర్నియా చికిత్సలోని సంక్లిష్టతల నివారణపై వైద్య విద్యార్థులకైన అవగాహన కల్పించారు. Needle is here. So now this is the wheel lock. Switch and pass it. Laparoscopic surgery is always an art. And if you can see, Dr. Varun is using 2 needle holders, not the single needle holder. And because he is using this 2 needle holders, probably a little easy to manipulate the needle. Otherwise, many surgeons struggle. From there, from the 12 o'clock, if you go towards your right at 1 o'clock, you will see the medial umbilical ligament. Straight forward.